Yes, so in the morning session, we were discussing about some concepts regarding the Ampere's law, and we talked about the magnetic vector potential and the importance of magnetic vector potential in making the mathematics easier for the calculation purpose. As well as I said, you can choose any divergence for vector potential, which gives us a mathematical advantage when solving the differential equations to find the electric and magnetic fields, right? So, coming to the uh, a magnetic dipole. So in a magnetic dipole, just like an electric dipole with a positive and negative charge. So for a dipole, the field starts from positive charge and it usually ends on the negative charge, right? In a similar fashion, you can also represent a magnetic dipole with a north and a south pole, and how the fields of the north and south pole represent, right? So they start from the north pole and they'll end on the south pole, but that is not it. So inside your dipole, the field lines will be going from south to north, and we know that, right? Because del cross of divergence of b bar is zero. You can never have a field lines which are originating from some point. So if that is a scenario, okay. So for a magnetic dipole, so Ampere came up with a principle that Ampere tried to model a magnetic dipole with a small current loop. So he said, instead of taking a north and south pole and imagining that అంటే ఒక బార్ మ్యాగ్నెటే డైపోల్ క్రియేట్ చేస్తుంది అని అనుకునే బదులు ఐ కెన్ ఆల్సో థింక్ యాజ్ అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఏ స్మాల్ ఏ లూప్. ఓకే, ఒక లూప్ తీసుకుంటే లూప్ ఆఫ్ కరెంట్ తీసుకున్నా దిస్ కైండ్ ఆఫ్ లూప్ కెన్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్ ఎ ఫీల్డ్ విచ్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్. బార్ మ్యాగ్నెట్ ఎలాంటి డైపోల్ ఫీల్డ్ అయితే క్రియేట్ చేయగలదో ఒక లూప్ కూడా అలాంటి ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేయగలదు అన్నది యాంపియర్ యొక్క మోడల్. Okay, so Ampere tried to model magnetic dipoles with a small current loops. So if you choose a small current loop, okay, so for every small current loop, you can actually the field lines we saw for a current loop how the field lines look. So at the center, the field lines go straight. Okay, as you go to the edges, the field lines go in this fashion, the diverge. Right. So as you see the edges, okay, if this is the current wire, if this is the loop, and the fields around the loop actually go like this, right? So you can imagine a field which is actually going through the center. So the field lines will be going out, and from the other side they will be coming in. Okay, so you can say this represent the north direction and this represent the south direction. So that is how. Oh yeah, there is a picture you can see. So if you take a loop current, the field lines looks like they are going out from the north pole and they are coming in towards the south pole. So Ampere tried to model that. He said that in fact the field lines that are coming from an infinitesimally small loops, they almost look like a dipole fields, and it is true that they look like a dipole fields. And so you can actually define a vector called m bar for every current, every small loop. ఏదైనా ఒక కరెంట్ లూప్ తీసుకున్నా అనుకోండి. So I can ask you, like, I can put my current loop like this, I can place my current loop like this, or I can place my current loop at some angle, right? Or I can place my current loop like this. So నేను నా లూప్ అన్నది ఏ ఓరియంటేషన్ లో ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ whether my magnet is like this, or whether my magnet is like this, or whether my magnet is like this, right? So atla adugutuna. So, and moreover, I'm asking you, if my loop is having a clockwise current like this, or if my loop is having an anti-clockwise current like this, so then whether this looks like a magnet which is having north and south pole, and this looks like a magnet which is like a south and north pole. So what is the orientation of my fields, right? So if I want to know the orientation of my fields, first of all I need to know two things. I need to know the orientation of my loop, now loop orientation enti, and moreover I need to know what is the direction of current also. So that decides what kind of dipole field I am creating. Of course I'm going to create a dipole field, but whether it is where is the north side and where is the south side another identify చేయడం కోసం we use this vector called magnetic dipole moment. So we define a magnetic dipole moment vector for every current loop. So if you know the magnetic dipole moment vector, you can easily calculate the magnetic vector potential, which is at, say, the loop is at some random location r bar dash. Then you can easily calculate the a bar vector by using this expression. So this is
easy. You can calculate it from your normal expression of a bar, which is related to the current densities j bar. So ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ నుంచి ఈజీగా డిరైవ్ చేయొచ్చు. సో వన్స్ యూ గెట్ దిస్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ హియర్, యూ కెన్ యాక్చువల్లీ టేక్ ద కర్ల్ ఆఫ్ దిస్ ఫీల్డ్, vector field, and you can get the magnetic field that is created by a loop. So for every small loop there is a magnetic field around it. So you can calculate the dipole field that is created by this loop, which is having some magnetic moment vector. So what is this magnetic moment vector? So because you can see the answer is defined in terms of the magnetic moment vector. So this m bar is nothing but the product of current and the area of the loop. Okay, so area vector. Okay, so what is the direction of m bar? And it is usually in the direction of your area. Okay, so it is normal to your current. So if you attach a surface to your current loop, so the normal to that surface is nothing but your area of, means normal vector to your surface, which is the surface direction or the loop direction we say. So ఇక్కడ ఆ డైరెక్షన్ ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే we use right hand rule. So you can see if you put your right hand in the direction of current, the direction in which your thumb is pointing is basically the direction of the normal of the current. So ds bar ki, or the surface, or this is the surface vector, surface area vector. So if it is a circular loop, this area vector is nothing but pi a square times of whatever normal direction you have. All right, so this is the m bar vector that we define. This is just like we defined p bar vector, the polarization for dipole, positive to negative to positive, p bar vector like the define chesamo. In the same way for the loops, we define these magnetic vectors, magnetic moment vectors m bar. Okay, so if the current magnitude is high, or if the area of the loop is high, or usually we take small infinitesimal dipoles. So ఇవి మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్స్, వాటి కరస్పాండింగ్ ఫీల్డ్స్ ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. అయితే ఏంటంటే ఫర్ ఎవ్రీ కరెంట్ లూప్, ఓకే, యూ కెన్ డిఫైన్ ఏ సౌత్ అండ్ నార్త్ పోల్. Okay, and you can see the magnetic field lines for current loops, they look basically like a dipole fields. So what is the direction of a north and south pole? And it depends upon the direction of your moment vector. You can see that if the current is flowing like this, if I use my right hand, the moment vector will be pointing in the thumb direction. So if the moment vector is like this, you can also draw the field lines for this current vector. So ఈ field lines ఎట్లా ఉంటాయంటే, for this the field lines are going out like this and they will be coming in from the down. So the north pole will be on the top and the south pole will be on the bottom. So I can say the moment vector is always drawn from south to north, just like your polarization vector is always drawn from negative to positive. Your moment vector for any small current loop is usually drawn from south to north. So why do you deal with this kind of moment vectors? Ante, so it is important to understand what kind of forces can be applied and what happens to these loops. ఇలాంటి లూప్స్ ఉన్నప్పుడు, say for example, if I place a loop in a uniform magnetic field, okay, సో ఈ లూప్ నేను ఏం చేశానంటే ఒక I అనే కరెంట్ పాస్ అవుతుందన్న. సో వాట్ ఈస్ ద మూమెంట్ వెక్టర్? ఈజ్ ఇట్ పాయింటింగ్ టు ద అప్ ఆర్ డౌన్? అంటే ఇఫ్ యూ పుట్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్, యూ కెన్ సీ ద మూమెంట్ వెక్టర్ ఇస్ పాయింటింగ్ డౌన్వర్డ్స్. For this, I can say that this has electric field or magnetic field which looks with a north and a south pole like this. Okay, but anyways, what is the force on this loop? Right, we know that if you have a current carrying wire, so current carrying wire మీద the force is nothing but I times of the dl cross of b bar, right, the current direction. And so if this is a loop on which the current is flowing, okay, and if you ask me what is a force, so I can see at this point the current is going in, right, at this location the current is going in, and from this point I can say the current is coming out. So I'll draw the, I can see that if the force, if the current is going in at this point, what is dl bar cross b bar? At this point the b bar vector is pointing on the top, పైకి వెళ్తుంది యూనిఫామ్ ఫీల్డ్, అంటే ఇక్కడ ఎంత b bar ఉంది, ఇక్కడ కూడా అంతే b bar ఉంది. So what is dl bar cross b bar? dl bar అంటే it's a vector which is going into the board. So if you do dl cross b,
then you get a force which is pointing inwards. In the same way, if you see the force at this point, it also points inwards. So basically, at every point in this wire, there is a force which is actually pointing inwards, okay, which is trying to make the right ఓవరాల్గా ఏంటంటే దెర్ ఇస్ నో మోషన్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్, అంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ట్రయింగ్ టు shrink ద లూప్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రయింగ్ టు మూవ్ ద లూప్ అప్ ఆర్ డౌన్. ఓకే, సో దీని మీద ఎలాంటి నెట్ ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్లోనే లేదు. సో ఐ కెన్ సే దట్ నథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ యూ పుట్ ఏ లూప్, అంటే ఒక స్మాల్ లూప్ తీసుకుని దాన్ని ఒక యూనిఫామ్ ఫీల్డ్లో పెడితే ఏమి అవ్వదు, నథింగ్ హ్యాపెన్స్. బట్ ఇఫ్ యూ పుట్ ద సేమ్ లూప్ ఇన్ అ నాన్ యూనిఫామ్ ఫీల్డ్, వాట్ హ్యాపెన్స్? ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ అ నాన్ యూనిఫామ్ ఫీల్డ్? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నార్త్ సౌత్ పోల్ ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ తీసుకొచ్చాను అనుకోండి, బార్ మ్యాగ్నెట్ చుట్టూ ఉండే ఫీల్డ్ అన్నది ఇట్ ఈస్ నాట్ యూనిఫామ్. యూ కెన్ సీ ద యూనిఫామ్, ద ఫీల్డ్ లైన్స్ గో లైక్ దిస్ అవుట్. సో యాజ్ యూ గో ఫార్ అవే ద ఫీల్డ్ డిక్రీజెస్ అండ్ ఆల్సో ద ఫీల్డ్ డెన్సిటీ డిక్రీజెస్. సో ఇలాంటి సినారియోలో ఇఫ్ ఐ పుట్ ఎ లూప్, వాట్ హ్యాపెన్స్? లెట్ us ట్రై టు సీ. సో అంటే ఇప్పుడు అదే లూపు ఇందాక యూనిఫామ్ ఫీల్డ్లో ఉంది, కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర, సో అట్ దిస్ పాయింట్ ఐ సా దట్ ద కరెంట్ ఈస్ గోయింగ్ అవే అండ్ అట్ దిస్ పాయింట్ ద కరెంట్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్. అంతే కదా, ఇట్లా కరెంట్ ఇలా వెళ్తూ లోపలికి వెళ్తుంది. సో అందుకని క్రాస్ మార్క్ పెట్టుకున్నాను, ఇక్కడేమో డాట్ పెట్టుకున్నాను. సో ఐ హ్యావ్ ఎ సినారియో లైక్ దిస్ అట్ దిస్ లొకేషన్. సో ఏ క్రాస్ అండ్ డాట్ ఇంప్లైస్ దట్ దెర్ ఇస్ అ లూప్ ఇన్ ద మిడిల్, ఈ మధ్యలో ఒక లూప్ ఉన్నట్టు. ఓకే, so here the magnetic field at this location, let me draw the magnetic field. So I can see that the field lines are going like this. So at this location the magnetic field is like this, at this location the magnetic field is like this. Okay, now what happens to the force? Because dl bar em maaraledu kabatti, because the dl bar didn't change. Now if you do dl bar cross b bar, what happens is you get a resultant force. Before the b bar was in this direction and dl bar was going into the page, so you got a force in this direction. But now what happened is your b bar has shifted to this point, so that is why your resultant force will also go up like this, right? Kodiga resultant force another itla altadi, df force. Alage ikkada kuda there is a resultant force which is pointing up like this. So now I can divide this force into two components. Okay, so I can see that the inward components cancels out, means there is no net effect because of the inward components, but there is an effect, net effect, an upward force on this. So what happens is if a current is flowing like this, then this loop will actually move up and it get repelled out. Okay, so which is interesting ఎందుకంటే, సో ఒకవేళ ఇక్కడ ఒక నార్త్ అండ్ సౌత్ ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ పైన, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ పుట్ ఏ నార్త్ అండ్ సౌత్ మ్యాగ్నెట్, అంటే ఇట్లాంటి మ్యాగ్నెట్ ఒకటి పెడితే అది కూడా పైకి వెళ్తుంది, ఇట్ హ్యాస్ ఎ రిపల్సివ్ ఫోర్స్. Or instead of putting this kind of thing, if I put a loop, okay, ఒకవేళ అలా పెట్టకుండా if at all I put a loop which is having a current like this, then also you will have a same effect. అంటే this loop is almost acting like a tiny dipole with a north and south pole. So because the current is going like this, you can see the dipole moment is pointing in this direction. So if the dipole moment is pointing in this direction, that means your south pole is here and your north pole is here. That is why you can see the repulsion. So that is why Ampere came to this conclusion that you can imagine a tiny current loops as infinitesimally small dipoles, right? You can think of them as a dipoles. So this happens only when there is a non-uniform field. And the uniform field akkada repulsion or attraction forces ravu, but when you have a non-uniform field, you see this kind of things happening, right? So whenever you put a non-uniform field, ఒక non-uniform field లో నువ్వు loop ని place చేసావు అనుకో, there is a net force, either it is pulling towards it or it is pulling away from it. So it depends upon the direction of current. So ikkada chudandi, for example, if the north and south are pointing like this, and if the dipole moment is like this, means the current is actually moving like this. Okay, so current etla veltundante ee location daggara the current is going in, at this location the current is coming out, and you can see here the field is like this and here the field is like this. So what is a net force? Ante there is a net force which is like this. So దీనికి టూ కాంపోనెంట్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఓవరాల్ గా there is a net force which is pointing in this direction. So this gets repelled out. Okay, but అదే for example if you change the magnet directions, now you put south here and north here, okay, then you can see the magnetic field lines are ఇదే పాయింట్ దగ్గర magnetic field line now it is pointing inwards like this. So the resultant force will be also in the different direction. Okay, so resultant force ఎట్లా ఉంటుంది? So the resultant force will be like this. So వాటి కాంపోనెంట్స్ వేసుకున్నప్పుడు there is a net force which is pulling it inwards. So you can see there is an attractive force. So depending upon
Means the wire, what I'm trying to say is the wires are almost, these loops are almost behaving like a tiny magnets. So why do we talk extensively because of these loops? And because just like when you apply an electric field, your materials actually get polarized, or inside your material small tiny dipoles ఎలా అయితే ఫామ్ అవుతాయి అన్నానో, okay, in the same way, uh, when you apply your magnetic fields, the small tiny dipoles that are present inside your materials start to react. ఓకే, అంటే మెటీరియల్స్ లోపల చిన్న చిన్న టైనీ డైపోల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ చిన్న చిన్న కరెంట్ లూప్స్ ఉంటాయి అంటున్నాను, డైపోల్స్, టైనీ డైపోల్స్. అండ్ దీస్ డైపోల్స్ రియాక్ట్ వెన్ యూ అప్లై ఎ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, అండ్ దే మీన్స్ అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ టైనీ డైపోల్స్ అన్న మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్స్. ద క్వశ్చన్ ఈస్, మ్యాటర్ కంటైన్స్, అంటే ఆంపియర్ ఏమంటాడంటే మ్యాటర్ కంటైన్స్ సమ్ బౌండెడ్ కరెంట్స్. ఓకే, సో బౌండెడ్ కరెంట్స్ అంటే ఏంటంటే these are not actual flow of charges, okay, whose magnetic moments interact with the external fields. అంటే నువ్వు ఫీల్డ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ కరెంట్స్ అన్నవి, టైనీ కరెంట్ లూప్స్ అన్నవి ఈ ఫీల్డ్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తాయి. సో ఇంటరాక్ట్ అవి ఏం చేస్తాయి చూద్దాము. బట్ ఇంటరాక్షన్ అన్నది ఈ లూప్స్తో అవుతాయి. కానీ ఈ లూప్స్లో తిరుగుతున్న ఈ టైనీ కరెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ నాట్ కండక్షన్ కరెంట్స్. అంటే దీస్ ఆర్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ చార్జెస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ద డైపోల్ మూమెంట్స్ which you get inside the materials. So who is producing these tiny currents? సో ఇవి ఫ్రీ చార్జెస్ వల్ల తిరిగే కరెంట్స్ కాదంటున్నాను కాబట్టి ఈ చిన్న చిన్న టైనీ లూప్ కరెంట్స్ అసలు మెటీరియల్స్లో ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారంటే, రైట్, హూ ఇస్ ఇన్సైడ్ ఎ మెటీరియల్, రైట్. మై క్వశ్చన్ ఈస్, మెటీరియల్ లోపల ఎవరు ఉంటారు? మెటీరియల్ లోపల ఉండేవన్నీ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ ది ఎలక్ట్రాన్, రైట్, అంటే ఎలక్ట్రాన్ లోపల ఇట్లా చిన్న చిన్న లూప్లో తిరిగేస్తుంది అంటే బికాస్ వి నో దట్ దేర్ ఇస్ అ న్యూక్లియస్, మన అటామిక్ దాని చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్ తిరుగుతుంది అంటాం. కానీ ఈజ్ లైఫ్ దట్ మచ్ ఈజీ? ఈ మోడల్ ఎప్పుడు కెన్ దిస్ మోడల్ వర్క్ అంటే ఇట్ డజంట్ వర్క్, రైట్. సో ఈ మోడల్ ఏంటంటే ఇనీషియల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి చెప్తారు తప్ప నిజంగా పాజిటివ్ చార్జ్ చుట్టూ నెగిటివ్ చార్జ్ రౌండ్గా తిరుగుతుందా అంటే నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ దట్, రైట్. సో వీ నో దట్ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్ యువర్ కెమిస్ట్రీ అండ్ ఆల్, యూ నో ద ఆర్బిటల్స్ అండ్ మొమెంటమ్ అండ్ ఆల్, right. So life is not that easy when you go to atomic orbitals and you can simply explain it by circular motion. Okay, so we know that the electron exhibits some momentum because electron is not a simple particle, it's a quantum particle. Okay, so if it is a quantum particle, the quantum mechanics says yes, he can be everywhere and nowhere. Okay, అంటే ఏంటంటే వాడు ఎక్కడున్నాడో ఎవరికి తెలియదు. That is uncertainty principle which we say. So we don't know where he is, but we can also say he is everywhere. Okay, around the nucleus is somewhere, I don't know where he is. Until unless I do the experiment, I don't know what is the location also. So there is uncertainty between, that is what we see in Heisenberg's uncertainty principle అని అనేది చదువుతాం. సో ఒక ఎలక్ట్రాన్కి క్వాంటమ్ పార్టికల్ కాబట్టి అది ఇట్లాంటి టైనీ లూప్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది. అంటే నేను ఏమంటున్నానంటే ఈ పాత్రలో తిరుగుతుంది అంటున్నాను. ఎప్పుడైతే ఈ పాత్రలో తిరుగుతుంది అని చెప్తున్నానో దట్ మీన్స్ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ సేయింగ్ దట్ ద పార్టికల్ ఇస్ దేర్, బట్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ టెల్స్ యూ దట్ నో, యూ కెనాట్ సే లైక్ దట్. సో అయితే మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ అర్థం కావాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్, టు అండర్స్టాండ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యువర్ ఆటమ్. సో నీ మెటీరియల్లో ఏం ఆటమ్స్ ఉన్నాయి, వాటికి ఎలాంటి ఎలక్ట్రానిక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి, రైట్, ఆర్ హౌ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ బిహేవింగ్, అది అర్థం చేసుకోవాలి. బికాస్ దిస్ హోల్ థింగ్ కమ్స్ అండర్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్. టు అండర్స్టాండ్ దిస్ యూ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్. అండ్ ఐ నో సార్, అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ చదవకపోతే నాకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ గురించి తెలియదా అంటే అంత అంత డిఫికల్టీ ఏం లేదు. క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ ఏం చేసిందంటే దే మేడ్ some simple they gave us some simple pointers that for every electron your quantum mechanics can give you a dipole moment. So if you remember that quantum mechanics లో మీకు స్పిన్ మూమెంట్ ఇస్తారు, అట్లాగే ఆర్బిటల్ momentum అని కూడా ఇస్తారు. So there are two momentums which actually talk about what is a magnetic momentum they have, right, for a charged particle. So depending upon the orbital you can have orbital angular momentum, or depending upon the of course for every electron there are two spin momentums, whether it is up spin or down spin, right. So prati electron particle ఏంటంటే for every electronic particle there is a momentum which is given, and for a corresponding momentum you can imagine that this momentum is because of a స్మాల్ టైనీ కరెంట్ లూప్, అంతే కదా. అంటే యాక్చువల్గా ఎలక్ట్రాన్ ఏమి తిరగట్లేదు అన్న, ద ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ నాట్ రివాల్వింగ్ ఇన్ ఎ పాత్. బట్ నేను ఏమంటున్నానంటే నా క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ ఇట్ కెన్ గివ్ మీ, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ నాకు స్పిన్ మూమెంటం ఇచ్చింది అనుకుందాం.
సో సే స్పిన్ మొమెంటం సంథింగ్ h by 2 pi అని ఏదో చెప్పింది. ద స్పిన్ మొమెంటం ఈస్ h by 2 వేర్ h is Planck's కాన్స్టెంట్ అనుకుందాం. సో అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే I can assume that this electron is actually maybe moving in a circle which is maintaining a momentum of h by 2 pi. అంటే క్లాసికల్ మెకానిక్స్ లో అదే స్పిన్ మొమెంటం ని అనలైజ్ చేయాలి అంటే మేబీ ఐ కెన్ ఇమాజిన్ దట్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ నాట్ యాక్చువల్లీ క్రియేటింగ్ ఎనీ కండక్షన్ కరెంట్, బట్ అక్కడే ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఇలా రౌండ్ గా తిరగడం వల్ల మేబీ ఇలాంటి సేమ్ ఈక్వలెంట్ గా ఒక స్పిన్ మొమెంటం అది క్రియేట్ చేస్తుందేమో అని అనుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ హౌ వి ట్రై టు use the quantum mechanics as well as we try to apply those laws in the classical mechanics. So andukani whenever we give some quantum dipole moments to the electrons, we can use those dipole moments ante matter lo unna dipole moments ani vaadachu, but of course all these dipole moments are quantized, so you should remember that. So that is what quantum mechanics tells you about. So you cannot have a continuous dipole moment. So anyways, inside your material usually ఏంటంటే మెటీరియల్స్ లో atoms అన్ని random directions లో ఓరియంట్ అయి ఉండొచ్చు, and their dipole moments can be in some random directions. So what is a net dipole moment అంటే usually it is always equal to 0, but there can be some atoms with unpaired electrons also, right? So కొన్ని షెల్స్ లో ఏంటి అంటే there can be opposite spins, but in one there can be a spin which is not paired up with an opposite one. So in this scenarios these materials will have some amount of dipole moment. Okay, ఒకవేళ ఈ ఎక్స్ట్రా పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ లేదనుకోండి షెల్, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఆల్ బ్యాలెన్స్డ్ దెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ నెట్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఇన్సైడ్ యువర్ మెటీరియల్. సో ఒకవేళ నెట్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ కాదు, నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంటమ్ ఏముండదు. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంటమ్ ఉంటే ఏమవుతుంది? సో అంటే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ వెన్ ఎవర్ యూ అప్లై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఇలాంటి ఒక డైపోల్ అనుకోండి, లేకపోతే ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనుకోండి, రైట్, ఆర్ మెటీరియల్స్ లో ఉన్న చార్జెస్ అనుకోండి. సో వాటికి ఉన్న కరెస్పాండింగ్ డైపోల్ మూమెంట్ ఒక ర్యాండమ్ డైరెక్షన్ ఉందనుకోండి, ఎప్పుడైతే మీరు దాన్ని ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో పెడతారో వెంటనే ఈ డైపోల్ ట్రైస్ టు ఓరియంట్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్, వెంటనే దీని మీద కొంత టార్క్ అప్లై అవుతుంది. దెర్ విల్ బి ఎ ఫోర్స్ హియర్, దెర్ విల్ బి ఫోర్స్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, అండ్ ఆన్ దిస్ పాయింట్ దెర్ విల్ బి ఫోర్స్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, and this torque tries to orient the dipole in the direction of magnetic field, because that is the lowest energy state. అది lowest energy state కాబట్టి ఆ డైరెక్షన్ లో ప్లేస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. సో అందుకనే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉందో ఆ డైరెక్షన్ లో మొత్తం డైపోల్స్ అన్ని తిరగడానికి ట్రై చేస్తాయి. డైపోల్స్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ దట్ స్మాల్ దోస్ టైనీ ఎలక్ట్రాన్స్, రైట్? సో విత్ సమ్ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంటమ్. సో ఆర్ ఆల్రెడీ మెటీరియల్లో అంటే దేర్ ఆర్ 2 రీజన్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెటీరియల్లో ఎవ్రీవేర్ ద డైపోల్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ పాయింటింగ్ ఇన్ సమ్ డైరెక్షన్. అంటే ఇలా ఎందుకు జరిగి ఉండొచ్చు అంటే ఏదర్ నేను మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెట్టడం వల్ల అన్ని ఆ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళి ఉండొచ్చు, లేకపోతే మేబీ దిస్ మెటీరియల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ లైక్ దట్, అండ్ ఈ మెటీరియల్ ఈస్ ఎ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్. సో దట్ ఈస్ వై ద డైపోల్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ స్టేయింగ్ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్ విచ్ ఇస్ క్రియేటింగ్ ఏ కంప్లీట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్, రైట్? సో ఈ బౌండెడ్ కరెంట్స్ అన్నవి, ఇన్ ఆర్డర్ టు డీల్ విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ బౌండెడ్ కరెంట్స్ వి గో విత్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్, అంటే ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఒక డైపోల్ ఉంది అని అనుకునే బదులు మెటీరియల్లో ఉన్న డైపోల్స్ ని ఓవరాల్ గా ఒక వాల్యూమ్ లో తీసుకుని వాట్ ఈస్ ద టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డైపోల్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్, then I take divided by the volume and I take delta V tends to 0. Then I can get a intensity function that is nothing but magnetic dipole moment per unit volume, and I can use this vector field to calculate the field that is, అంటే నేను మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేయడం వల్ల డైపోల్ మూమెంట్స్ ఎక్స్ట్రాగా ఇంకా కొత్త మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నౌ అంటే ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విచ్ యూ హ్యావ్ అప్లైడ్ ప్లస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విచ్ ఇస్ క్రియేటెడ్ బై ద మెటీరియల్లో డైపోల్స్ ఫామ్ అవడం వల్ల అవి కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తాయి. సో దిస్ హోల్ థింగ్ కమ్స్, అంటే మొత్తాన్ని యాడ్ చేస్తే యూ గెట్ ద నెట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, రైట్? సో వీ కెన్ యాక్చువల్లీ, అంటే ఇక్కడ ఈ నెట్ ఎఫెక్ట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి దెర్ ఆర్ వేస్. ఓకే, సో ఈ లోపల బాండెడ్ కరెంట్స్ కడతారు. సో యూ గెట్, సో ఇఫ్ యూ నో ఎంబార్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూమెట్రిక్ బాండెడ్ కరెంట్స్ అండ్ ద సర్ఫేస్ బాండెడ్ కరెంట్స్ లైక్ దిస్. సో వీ డోంట్ టాక్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్. ఇవి ఎట్లా వచ్చాయన్నది అనవసరం మనకి ఇప్పుడు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రెలవెంట్ టైమ్ టు స్పీక్ అబౌట్ దెమ్, బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఆస్క్ మీ ఆఫ్టర్వర్డ్స్. సో ఇలా బౌండెడ్ కరెంట్స్ వస్తే, సో ఈ బౌండెడ్ కరెంట్స్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుని, బికాస్ నాట్ జస్ట్ కరెంట్స్, అంటే బయట ఏదైనా ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ ఉంది. ఈ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ చుట్టూరు ఏంటంటే ఐ ప్లేస్డ్ ఎ మెటీరియల్ ఇన్ ఎ సిలిండ్రికల్ వే లైక్ దిస్. సో ఈ కరెంట్ క్యారింగ్ మెటీరియల్ ఒక ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తుంటుంది. ఆ ఫీల్డ్ ఏంటంటే ఇట్ ఆల్సో క్రియేట్ సమ్ డైపోల్స్ ఇన్సైడ్, అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న డైపోల్స్ ని ఇట్ ట్రైస్ టు ఓరియంట్ దమ్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ డైరెక్షన్. దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే
ఓవరాల్గా నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నది పెరగచ్చు ఆర్ తగ్గచ్చు, వీ డోంట్ నో, రైట్, సంథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ అన్నది చూద్దాం. విల్ ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ అన్నది డిపెండ్స్ అపాన్ ద మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, సో when what happens is, depending upon the material properties, maybe the currents can go on the surface అంటే ఒక నెట్ బౌండెడ్ కరెంట్ సర్ఫేస్ మీద తిరుగుతున్నట్టు కానీ, లేకపోతే ఇన్సైడ్ ద వాల్యూమ్ అన్నట్టు కానీ రావచ్చు. So then you have to consider the fields which are created by this volumetric currents or surface currents also. And once you add all those fields, you get the total field, right? So that is, so Ampere's law. So Ampere tried to correct it for the magnetic when you have a materials also. So materials కూడా ఉన్నప్పుడు ఏంటి అంటే ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఇంటెన్సిటీ వెక్టర్, పోలరైజేషన్ వెక్టర్ అన్నది కూడా, ఐ మీన్ డైపోల్ మూమెంట్ వెక్టర్, మ్యాగ్నటైజేషన్ వెక్టర్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తే, and you can write the final version of Ampere's law something like this. Okay, so you can see just like in our electrostatics ikkada kuda entante, so somewhere if you try to rearrange the terms of Maxwell equations which you know before, b bar dot dl bar is equal to mu naught into I enclosed అని చెప్పాను, I in current. So ikkada, because now the currents can be, you can also have bounded currents. So if you start including the effect of the bounded currents also, then you get, if you resimplify it, then you get an answer like this. Okay, అంటే అక్కడ ఇవి టర్మ్స్ ని రీఅరేంజ్ చేసినప్పుడు you get a vector field which is like this, 1 by mu naught b minus m అని. ఈ వెక్టర్ ఫీల్డ్ ని h అని డిఫైన్ చేసుకుంటాము. సో డిఫైన్ చేసుకుంటే then you get a simple answer like this, that loop integral of h bar dot dl bar is nothing but I free. అంటే ఇక్కడ ఇది ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ అంటే, సో ఈ హెచ్ అనేది that is responsible only from the free currents. It doesn't have the effects which are included from the bounded currents, just like your displacement vector. So ante ikkada chudandi, so what we have done here is, so akkada d bar ante epsilon naught e bar plus p, right, b bar, but here what happens here, this b bar is actually mu naught times of h bar plus m bar. Okay, అది కదా. సో అయితే అయితే మెటీరియల్స్, ఒకవేళ నా దగ్గర మెటీరియల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఇస్ అ మెటీరియల్ లైక్ దిస్, అండ్ అంటే ఒక కరెంట్ ఉంది, కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ ఉంది. ఈ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ చుట్టూ ఎలాంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకోండి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్లీ క్యాలిక్యులేటింగ్ బి, వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్, ఫస్ట్ ఐ విల్ క్యాలిక్యులేట్ హెచ్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను, హెచ్ నుంచి బి క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే, so why I do go over this is, in case of linear mediums this becomes even easier, because in a linear medium usually the magnetization is nothing but proportional to the amount of h bar you apply. So that is why m bar is nothing but chi of m times of h bar అని తీసుకుంటే, so then your b bar is simply mu naught times of 1 plus chi of m times of h bar. So that is what we call b is equal to mu into h. So once you know, and ikkada mu ne we call it as permeability of your material, and psi of m as your susceptibility, magnetic susceptibility. అయితే ఇక్కడ చూడండి, the one question which I want to ask you now is, will, okay, so b bar is equal to mu, ఇంతకు ముందు if you remember d is equal to epsilon into electric field, కాబట్టి ఇది చెప్తున్నప్పుడు నేనేం చెప్పాను, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డిపెండ్స్ ఆన్ మెటీరియల్స్ అన్నాను. So in fact inside your materials your electric field will decrease అని కూడా చెప్పాను. But this displacement vector is a vector which does not depend on materials అన్నాను. So in the same way, if you have b is equal to mu into h, my question is, which one depends on materials? So which changes with material మారుతూ ఉంటే ఏది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో say whether it is b bar or b is h bar. Okay, so maybe I'll launch a quick poll so that you can say. So class code is the same code which you have used previously, 58354.
Okay, so let me see the submission. So I can see that. Uh, okay, so few people have answered. So I can see there few people went with B and the other people went with A. Okay, so yeah, so the answer is B. Okay, sorry, which depends on materials and again. So the answer is A. Definitely, few people went with it right. Okay, so which depends on materials. It looks like H bar depends on materials. H bar depends on materials and B bar is independent of materials and అనుకుంటారు. But it is actually B bar which depends on materials. సార్ అదేంటది బీ బార్ మెటీరియల్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా అంటే హెచ్ బార్ అన్నది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ టాక్స్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద సోర్స్ క్రియేట్ చేసే ఫీల్డ్స్ ని హెచ్ బార్ అన్నది డిఫైన్ చేస్తాం. దీన్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఇంటెన్సిటీ అంటాము. దీన్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ అనాలి యాక్చువల్గా. బీ బార్ ఇస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్, రైట్, అండ్ హెచ్ బార్ ఇస్ ద ఇంటెన్సిటీ. సో ఐ కెన్ ఆస్క్ యూ సింపుల్ థింగ్. ఓకే, సో అంటే సార్ మన స్టార్టింగ్ నుంచి యాక్చువల్గా బీ బార్ గురించే మాట్లాడుతున్నాం కదా, అన్ని ఈక్వేషన్స్ బీ బార్ మీద రాసుకుంటూ వచ్చాము. ఎప్పుడైతే మీరు మెటీరియల్స్ అన్న కాన్సెప్ట్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారో అప్పుడు హెచ్ బార్ గురించి చెప్పడం స్టార్ట్ చేశారు. అలాంటప్పుడు హెచ్ బారే మెటీరియల్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలని బీ బార్ ఎందుకు డిపెండ్ అవుతుంది? ఓకే, సో యూ కెన్ సీ దట్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్ ఇస్ all our magnetic field analysis starts with the current carrying wire, and what we do is we place a dipole, or means dipole కాదు, we place a compass needle ని ఇక్కడ పెడతాము. సో కంపస్ నీడిల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ద నీడిల్ యాక్చువల్లీ ఓరియంట్స్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. నీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ ఏ డైరెక్షన్ ఉందో ఆ డైరెక్షన్ ఓరియంట్ అవుతూ ఉంటుంది. అలా అయినప్పుడు ఏంటంటే మీరు కరెంట్ వైర్ క్యారింగ్ వైర్ చుట్టూరు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది అని డిసైడ్ అయ్యారు. అయితే నేనేమంటా అంటే ఒకవేళ నువ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు బయట స్టోర్కి వెళ్ళి ఒక కంపస్ కొనుక్కున్నావు. ఓకే, సో కంపస్లో ఇదిగోండి ఒక మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఉంది. కొన్నావు అంటే ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ చుట్టూరు ఫీల్డ్ ఎలా ఉందో టెస్ట్ చేయడం కోసం కొన్నాం. అయితే నువ్వు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసే డే ముందు నేను ఏం చేశానంటే, బికాజ్ ఐఎమ్ సో నాకు ఫన్ చేయడం ఇష్టం కాబట్టి నేను ఏం చేశాను అంటే నీ కంపస్ బాక్స్లో మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ తీసేసి అదే కలర్ వేసి ఒక వుడ్తో తయారు చేసిన ఒక నీడిల్ పెట్టా. అంటే ఏం చేశాను, మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ తీసేసి దాన్ని వుడ్తో తయారు చేసిన ఓకే ఒక మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ని పెట్టాను. సో ఇప్పుడు సో ఆ కంపస్ని మీరు తీసుకెళ్ళి వైర్ చుట్టూరు పెట్టడం స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, విల్ ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్? నథింగ్ హ్యాపెన్స్. ఆ నీడిల్ ఏమి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉన్న డైరెక్షన్లో ఓరియంట్ అవుతే చూపించదు. కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే వుడ్ నీడిల్ తీసేసి ఒక మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ పెట్టారనుకోండి, దెన్ ఇట్ స్టార్ట్స్ టు ఓరియంట్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో అంటే ఇక్కడ చూడండి, అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తున్న బీ బార్ అంటే మీకు కంపస్ నీడిల్ అంతా తిరుగుతుంది. ఎందుకంటే బికాజ్ యూ యూజ్డ్ ఎ మెటీరియల్ విచ్ కెన్ ఫీల్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దట్ ఫీల్డ్. అక్కడ ఉన్న ఫీల్డ్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇలా వుడెన్ నీడిల్ ఉన్న ఒక కంపస్ని తీసుకొచ్చి చుట్టూ తిరిగితే నీడిల్ ఎక్కడా తిరగలేదు. నీడిల్ తిరగకపోతే నేను ఏమంటానంటే లేదు, ఈ వైర్ చుట్టూరు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లేదు అంటాను. ఇస్ ఇట్ ట్రూ దేర్ ఇస్ నో ఫీల్డ్ అరౌండ్ ద వైర్? లేదు, ఆ వైర్ చుట్టూరు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. కాకపోతే ఏంటంటే ఆ ఫీల్డ్ని ఉంది అని ప్రూవ్ చేయడానికి నీ దగ్గర రైట్ డివైస్ లేదు. సో బికాస్ యువర్ కంపస్ హ్యాస్ ఎ వుడెన్ నీడిల్, ఓకే, వుడెన్ నీడిల్ ఉంది. ఆ నీడిల్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ నాట్ షో ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. But if at all you had some metallic one, or if you had some ferromagnetic material, or kind of magnetic needle, then you definitely can feel the force of the magnetic field around it. Okay, your needle will be rotating and it will be pointing in the direction of magnetic field. అయితే అంటే ఆ వైర్ చుట్టూరు ఫీల్డ్ లేదని కాదు, ఆ వైర్ చుట్టూరు ఫీల్డ్ ఉంది. అంటే ఆ వెళ్తున్న కండక్షన్ కరెంట్ ఏదైతే ఉందో, దిస్ కండక్షన్ కరెంట్, దేర్ ఇస్ అ ఫీల్డ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ ఇట్. ఓకే,
సో దీని చుట్టూ ఉన్న ఫీల్డ్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఈ మెటీరియల్ అంటే ఈ కంపస్ నీడిల్ ఏదైతే ఉందో ఈ నీడిల్లో చిన్న చిన్న టైనీ డైపోల్స్ ఉంటాయి నాన్న. ఓకే, ఈ చిన్న చిన్న టైనీ డైపోల్స్ ఎప్పుడైతే ఈ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ ఫీల్డ్ ని ఫీల్ అవుతాయో వెంటనే ఏంటంటే దే ట్రై టు ఓరియంట్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్. సో అలా చేయడం కోసం ఏం చేస్తాయంటే మొత్తం కంపస్ నీడిల్ ని రొటేట్ చేసి పడేస్తాయి. సో అంటే అట్లా రొటేట్ అయినప్పుడు దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఓరియంట్. సో అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మెటీరియల్ బికాస్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్ యూ కెన్ సీ దిస్, రైట్. సో అంటే మనం బీ అందుకనే ద ఫీల్డ్ విచ్ యూ సీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇండికేటెడ్ యాజ్ బీ బార్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే నువ్వు నీడిల్లో మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ కాకుండా వుడెన్ నీడిల్ వాడనంటే అసలు నువ్వు చూసే దానివే కాదు, అంటే యూ కెన్ నెవర్ సీ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ ఇట్, బట్ ఇట్ డజంట్ మీన్ దెర్ ఇస్ నో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో ఎప్పుడైనా కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ ఉందంటే ఇట్ ఆల్వేస్ క్రియేట్స్ ఎ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. Okay, and that magnetic field is what we are calling as h bar, intensity vector h bar, which is independent of the materials, right? But once you have some material around it, what is the field that goes through it, and what is a magnetic flux or the field that goes through it is nothing but mu times of h bar. So if you give me the mu, and if it is a linear material, if you give me the permeability of that material, I can tell you what is the amount of magnetic flux or the magnetic field that is going through that మెటీరియల్. ఆ మెటీరియల్ నుంచి ఎంత వెళ్తుంది అన్నది నేను చెప్పగలను. ఓకే, సో ఐ కెన్ సే దట్ ఇఫ్ ద మెటీరియల్ ఇస్ మెటీరియల్ మ్యాగ్నెటిక్ అనుకోండి, బీ బార్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇంతకుముందు అట్లా కాదు. ఇంతకుముందు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నది వెన్ యూ ఇన్సైడ్ యువర్ మెటీరియల్ ద ఫోర్స్ డిక్రీజెస్ అని చెప్పాను వెన్ యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఏ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్, రైట్. సో యూ కెన్ సీ దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ డిఫరెన్స్. బట్ ఎనీవేస్, I hope you got this point. So what about the value of mu? అంటే అన్ని మెటీరియల్స్ ఫీల్డ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాయా అంటే లేదు. ఎందుకంటే హియర్ ఇస్ అ టేబుల్ of different values of susceptibility for different materials. You can see that the susceptibility for bismuth, gold, silver or copper and all these things is negative. Okay, whereas the susceptibility for oxygen, sodium, aluminum is a positive number. If this psi of m is a negative number, that means mu is less than mu naught. Then, or if it is a positive number, then mu is greater than mu naught. And basically, for a diamagnetic material, so these kind of materials we classify them as diamagnetic. So for a diamagnetic materials, the mu r, the relative permeability is a number which is less than 1 because psi of m is less than 0. But for paramagnetic materials, the mu is a number which is greater than 1 and psi is materials. But these are the two classifications for linear materials. So there is a non-linear material which we call ferromagnetic materials. Of course, their psi of m and mu r is very means they are high, but they don't follow the principle that at any point of time the magnetization vector is linearly proportional to h bar another panchet. Okay, because in ferromagnetic materials, the amount of magnetization I have right now depends upon the history of the material. So it is a non-linear effect. So that is why your principle might not work in your ferromagnetic materials if the strength is high. So you can see that your epsilon r never goes less than 1 in dielectric materials. Okay, means hypothetically it never goes, but you can create artificial materials for which epsilon r can go to less than 1, meta materials alantivi. But anyways, in magnetic materials it is not the case. In nature itself you can feel whose permeability is less than 1. Permeability less than 1 ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఏంటంటే ఆ మెటీరియల్స్ మ్యాగ్నెటైజ్ అవడం ఇష్టపడట్లేదు. If the permeability is greater than 1, that means these materials are interested to get magnetized, so they respond. So in fact, this is what Faraday has observed, that so you అసలు పేరు డయా అండ్ పారా అని పేర్లు ఎందుకు వచ్చాయంటే, say for example you take a diamagnetic material or a paramagnetic needle. Say for example you take a needle and you put this needle, say for example ఒక diamagnetic మెటీరియల్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిస్మత్ అనుకుందాం. సో ఒక బిస్మత్తో తయారు చేసిన నీడిల్ ఒకటి తీసుకుని, ఓకే, బిస్మత్ ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో టేక్ గ్లాస్. ఓకే, సో గ్లాస్ ఈజ్ ఆల్సో డయామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్. సో గ్లాస్ నీడిల్ ఒకటి తీసుకుని నేను ఏం చేశానంటే ఐ ప్లేస్డ్ ఇట్ బిట్వీన్ ఎ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మధ్యలో పెట్టాను. సో సే ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నార్త్ పోల్ ఇట్ ఉంది, సౌత్ పోల్ ఇట్ ఉంది. సో సో ఇట్లా ఉంది. అయితే ఏంటంటే ఇఫ్ దట్ ఈస్ అ సినారియో, ఓకే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా చూద్దాం.
సో ఇటువైపు నార్త్, ఇటువైపు సౌత్ ఉందనుకోండి. సో వెంటనే ఈ మెటీరియల్ ఏం చేస్తదంటే ఈ గ్లాస్ రాడ్ అన్నది ఇట్ గోస్ పర్పెండిక్యులర్. వెంటనే నార్త్ సౌత్ ఉంటే ఈ నార్త్ సౌత్ కాకుండా ఇట్లా హ్యాంగ్ అవుతున్నది సడన్ గా పెర్పెండిక్యులర్ గా ఓరియంట్ అయిపోతుంది. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అల్యూమినియం నీడిల్, ఒక అల్యూమినియం నీడిల్ తీసుకున్నా అనుకోండి. అల్యూమినియం ఇస్ ఎ పారామాగ్నెటిక్ మీడియం. సో అదే నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్ లో పెట్టాను అనుకోండి, ఇట్ ట్రైస్ టు ఓరియంట్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ ఉందో ఆ డైరెక్షన్ లో ప్యారలల్ గా ఓరియంట్ అవడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో లైక్ హియర్ నార్త్ నుంచి సౌత్ కి ఏ డైరెక్షన్ ఉందో ఆ డైరెక్షన్ లో పారామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ ఓరియంట్ అవుతాయి. డయామాగ్నెటిక్స్ దే ఓరియంట్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఫీల్డ్. ఓకే, సో బికాస్ ద మెటీరియల్స్ ట్రై టు ఓరియంట్ ప్యారలల్ టు ద ఫీల్డ్, వాటిని పారామాగ్నెటిక్ అని పిలిచారు. బికాస్ ద ఫీల్డ్స్ గో పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఫీల్డ్, పర్పెండిక్యులర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డయామెట్రికల్ అనుకుంటారు. అందుకని ఆ టైంలో దే యూస్ టు కాల్ దమ్ యాజ్ డయామాగ్నెటిక్ నీడిల్స్. సో అట్లాగే ఇట్లా పారా అండ్ డయా అని వచ్చినాయి పేర్లు. సో ఇఫ్ యూ సే ఇట్ ఇస్ అ paramagnetic, it tries to orient parallel to the field, so it supports the field. But diamagnetic materials doesn't do it. సో అంటే ఏంటంటే ప్రతి మెటీరియల్ కి ఇన్బిల్ట్ గా డయామాగ్నెటిజం ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. అసలు ఒక మెటీరియల్ డయామాగ్నెటిక్ కింద ఎందుకు బిహేవ్ చేస్తుంది అంటే, ఇఫ్ ఇన్సైడ్ యువర్ ఆర్బిటల్స్ ద స్పిన్ ఇస్ బ్యాలెన్స్డ్, ఓకే, అండ్ దెర్ ఆర్ నో నెట్ యాంగులర్ మూమెంటం లేదనుకోండి, నువ్వు ఫీల్డ్ అప్లై చేసినా అక్కడ ఓరియంట్ అవడానికి ఏమి ఉండదు. సో ఫీల్డ్ ఉన్న డైరెక్షన్ లో కాకుండా ఫీల్డ్ కి ఆపోజిట్ గా వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాయి. సో the lowest energy state is to go perpendicular to the field in this scenario. Okay, సో అందుకని ఏంటి అంటే ఫీల్డ్ కి వెంటనే అంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇలా ఎక్స్ట్రా స్పిన్ లేని మొమెంటం లేని ఆటమ్స్ అండ్ ఆర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అన్ని ఏంటంటే దే గో పర్పెండిక్యులర్ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ ఆర్బిటాల్ హ్యాస్ వన్ ఫ్రీ స్పిన్, దిస్ గివ్స్ ఎ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంటం. సో ఇలాంటి మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంటమ్స్ ఉన్నప్పుడు అవి ఏంటంటే దే స్టార్ట్ టు రెస్పాండ్ టు ద ఫీల్డ్ అండ్ దే ట్రై టు ఓరియంట్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్. సో వీ కాల్ దిస్ ఎస్ పారామాగ్నిజం. సో అంటే వాటర్, సో యూ కెన్ సే మై హ్యూమన్ బాడీ ఇస్ అ డయామాగ్నెటిక్ మీడియం. ఓకే, సో పారామాగ్నెటిక్ లైక్ అంటే అల్యూమినియం పారామాగ్నెటిక్ డయామాగ్నెటిక్ అంటే దానికి డయామాగ్నెటిజం ఉంది, కానీ బికాస్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ట్రా ఆటమ్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ట్రా స్పిన్ ఇట్ హాస్ పారామాగ్నెటిజం డామినేటింగ్ ఇన్ ఇట్. సో ప్రతి మెటీరియల్ కి ఎందుకంటే ఆర్బిటల్స్ లో అంటే దెర్ ఆర్ ఆల్సో ఫిల్డ్ ఆర్బిటల్స్. సో ఈ ఫిల్డ్ ఆర్బిటల్స్ దే విల్ నాట్ సపోర్ట్ ద magnetic field, but this unfilled orbitals they will definitely support the magnetic field. So usually I say that all materials are diamagnetic by default, but the paramagnetism, whenever the materials also has some extra spin, then the paramagnetic effects suppress this diamagnetic effects and they come out as they try to orient parallel to the magnetic fields. So you can see that here glass is a diamagnetic, as I was saying. So you can see there are two poles here, north and south poles. So when he is moving this magnet, instead initial ga the horizontal ga undi, all of a sudden you can see it rotated. Okay, it went perpendicular to the magnetic field. So the magnetic field lines are like this. So initial ga ade direction lo undi, కానీ ఎప్పుడైతే magnet ని దగ్గరికి తీసుకొచ్చారో, when he placed it in the middle, the field started to the glass material started to orient in the perpendicular direction. Or you can see this, whenever he removes the magnet, okay, ఇప్పుడు దాకా perpendicular గా ఉంది, సడన్ గా magnet remove చేసేస్తే it goes back to the normal direction again. Okay, so you can see that it is not because of the thread that it is going into perpendicular, it is because of the field, it is orienting perpendicular to the magnetic field. But if you see a అల్యూమినియం వన్, సో చూడండి అల్యూమినియం ఇంతకు ముందు పెర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు ఫీల్డ్ పెట్టావో వెంటనే ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ లో ఓరియంట్ చేయడం స్టార్ట్ అయింది. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ నువ్వు కింద సెటప్ ని ఎటు తిప్పితే అట్లా తిరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ ఆల్వేస్ స్టేస్ ప్యారలల్ టు ద ఫీల్డ్. సో వీ కాల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ యాజ్ పారామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్, రైట్? సో ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ ఏంటంటే, ఇన్ ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ ఇట్స్ లైక్ ఏ బిగ్ ఇండస్ట్రీ. ఓకే, ఒక పెద్ద ఇండస్ట్రీ లాగా అన్నమాట, అంటే బోల్ డొమైన్స్ ఉన్నట్టు. సో మెటీరియల్లోనే అన్ని ఒకే డైరెక్షన్ లో ఉన్న డైపోల్ మూమెంట్స్ ఉన్న అన్ని ఆటమ్స్ గ్రూప్ అప్ అయ్యి డొమైన్స్ లాగా ఫామ్ అయ్యి రెడీగా ఉంటాయి. ఓకే, సో వెన్ దిస్ హ్యూజ్ చంక్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే నువ్వు ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తావో, ఈ ఉన్న డొమైన్స్ అన్ని ఏంటంటే దే ట్రై టు ఓరియంట్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ యువర్ అప్లైడ్ ఫీల్డ్ అండ్ దే ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ద నెట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్. ఓకే, కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ తో అందుకనే మీకు హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి. ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ నాట్ ఆల్వేస్ వ్యాలిడ్, బికాస్ ఫర్ ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ the history of the system also decides what amount of magnetization vector you get.
సో I don't know if you remember, there are something called hysteresis loops and draw చేస్తూ ఉంటాము. Okay, so for magnetic materials, for ferromagnetic materials, you draw the hysteresis loop, and if you start with 0 h field, you might have some magnetic field initially, b bar initially, ఎందుకంటే ఈ మెటీరియల్స్ ఆల్రెడీ అందులో చాలా డొమైన్స్ ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్లో ఓరియంట్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి నువ్వు ఫీల్డ్ అప్లై చేయకుండానే ఆ మెటీరియల్స్కి కొంత మ్యాగ్నెటిజం ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు ఫీల్డ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తావో స్లోలీ నీ డొమైన్స్ అన్ని ఏంటంటే ఓరియంట్ అవడం స్టార్ట్ అయ్యి దాని ఫీల్డ్ పెరుగుతూ వెళ్తుంటుంది. సో ఒక చోటకి వచ్చేటప్పటికి ఇట్ రీచెస్ సాచురేషన్. I think I have done something. Right. So it reaches saturation. ఆ తర్వాత once you again if you start to decrease, సో నువ్వు ఫీల్డ్ డిక్రీజ్ చేసే కొద్దీ బీ బార్ తగ్గుతూ వెళ్తుంటుంది. కానీ నువ్వు ఎప్పుడైతే ఫీల్డ్ జీరో చేసేస్తావో కంప్లీట్గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పోదు. ఇట్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ యువర్ ఐరన్ని ఒకవేళ మ్యాగ్నెట్ చుట్టూరు ఒక ఐరన్ నేల్స్ని కొంచెంసేపు వాడుకున్నారనుకోండి, ఆ తర్వాత ఐరన్ నేల్స్ ఆల్సో బికమ్ మ్యాగ్నెటైజ్డ్. సో దట్ ఈస్ ద హిస్టెరిసిస్ విచ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. So this is about the ferromagnetic materials, various kind of materials which you see around. Okay. So previously I was explaining that అంటే రెండు మ్యాగ్నెట్స్ ఎందుకు అట్రాక్ట్ చేసుకుంటాయని అడిగినప్పుడు ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఈ మ్యాగ్నెట్లో ఉన్న స్మాల్ టైనీ డైపోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వెనెవర్ ఇట్ సీస్ అనదర్ మ్యాగ్నెట్ దే ట్రై టు ఓరియంట్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. ఓకే, నువ్వు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నార్త్ పెట్టావు, సౌత్ పెట్టావు, సో సమ్ ర్యాండమ్ డైరెక్షన్లో ఇట్లా పెట్టావు అనుకో, నార్త్ సౌత్. బికాస్ ఆఫ్ ద నాన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమవుతుందంటే ఈ లోపల ఉన్న డైపోల్స్ అన్ని ఏంటంటే దే ట్రై టు ఓరియంట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్. ఆ టార్క్ వల్ల ఏంటంటే స్లోగా ఇది రీఓరియంట్ అవుతుంది, దాని అంతటా అదే రీఓరియంట్ అవ్వి ఓకే సౌత్ నార్త్ ఇట్లా తిరిగిపోయి స్లోగా సౌత్ నార్త్ వైపుకి వచ్చి అక్కడ నుంచి ఇట్ గెట్స్ అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ ద నార్త్ పోల్. సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ సీ యూజువల్లీ. సమ్టైమ్స్ ద మ్యాగ్నెట్ ఫ్లిప్స్ ఆటోమేటికలీ, రైట్, ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎనఫ్ ఫోర్స్ ఫర్ ద రొటేషన్ ఆఫ్ టార్క్. ఓకే, కింద ఫ్రిక్షన్ ని దాటుకుని వెళ్ళే అంత ఫోర్స్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే మ్యాగ్నెట్ ఆటోమేటిక్ గా ఫ్లిప్ అయిపోతుంది, మీరు ఫ్లిప్ చేయక్కర్లేదు. ఓకే, సో దే ఈవెన్ దో యూ పుట్ ఎ నార్త్ పోల్ హియర్, ఓకే ఇక్కడ నార్త్ పోలే పెట్టారు, సో ఇక్కడెక్కడో మ్యాగ్నెట్ ఉందనుకోండి, దూరంగా ఉన్నప్పుడు మ్యాగ్నెట్స్ కి మధ్యలో దేర్ ఇస్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ రిపల్షన్ ఫోర్స్ యూ కెన్ సీ. బట్ మీరు ఏంటంటే మ్యాగ్నెట్ బాగా దగ్గరికి తెచ్చే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే, సో దగ్గరికి తెచ్చినప్పుడు దెర్ ఇస్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ద ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ ఈస్ ఆల్సో హై అండ్ ఇట్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ యూనిఫామ్, నాన్ యూనిఫామిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే దీని మీద వచ్చే ఫోర్సెస్ పెరిగిపోయి దేర్ విల్ బి ఎ నెట్ టార్క్. అది ఏం చేస్తుందంటే ఈ మ్యాగ్నెట్ ని సడన్ గా తిప్పేస్తుంది, బికాస్ ఇట్ వాంట్స్ టు ఓరియంట్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్. అలా తిప్పేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సౌత్ పోల్ ఇటువైపుకి వచ్చేసి ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ టక్ మన అతుక్కుపోద్ది అండ్ ఇట్ గెట్స్ అట్రాక్టెడ్. సో యూ కెన్ సీ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. అంటే మ్యాగ్నెట్స్ తో ఆడుకునేటప్పుడు నువ్వు తిప్పకుండానే ఆటోమేటిక్ గా మ్యాగ్నెట్ దాని అంతా అదే రొటేట్ అయిపోయి దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే బాగా దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది, దూరంగా అంత రిపల్సివ్ ఎఫెక్ట్స్ కనిపిస్తుంటాయి. సో వెనెవర్, సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూ కెన్ మీన్స్ so this is about the magnetic fields. Okay, so let us talk about the electrodynamics also. Maybe I'll talk about the dynamics after maybe ఒక 4-5 minutes అట్లా బ్రేక్ తీసుకుందాము and then we'll talk about it. But meanwhile, if anyone has any doubts they want to ask in this, they can ask. ఇప్పటిదాకా జరిగిన టాపిక్స్లో if any doubt you want to ask, you can ask.